Good afternoon, students. In this session, we are going to learn the nature and history of the mathematics. So, in this session, we are going to learn definitions of the mathematics and correlations of the mathematics. The study of the nature of the mathematics, we have to know the history of the mathematics. To study the nature of the mathematics, so we have to know the history of the mathematics. So, the advantages to study the history of the mathematics and mathematics నేర్చుకోవడం వల్ల యూజెస్ ఏంటి mathematics హిస్టరీ నేర్చుకోవడం వల్ల వాట్ యూజెస్ ఏంటి అంటే అకార్డింగ్ టు సర్ ఫ్రాన్సిస్ బెకాన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ద మిర్రర్ ఆఫ్ ద సివిలైజేషన్. బెకాన్ ఏమన్నారంటే మ్యాథమెటిక్స్ అనేది సివిలైజేషన్కి నాగరికతకు అద్దం లాంటిది అనేసి అన్నది ఎవరు అంటే సర్ ఫ్రాన్సిస్ బెకాన్. సో మిర్రర్ అనగానే మనకు ఎవరు గుర్తు రావాలి అంటే సర్ ఫ్రాన్సిస్ బెకాన్ రావాలి. సో అకార్డింగ్ టు సర్ ఫ్రాన్సిస్ బెకాన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ద మిర్రర్ ఆఫ్ ద సివిలైజేషన్. అకార్డింగ్ టు డబ్ల్యూ గ్లైసియా, ఇఫ్ యూ సపరేట్ ద హిస్టరీ ఫ్రమ్ ద మ్యాథమెటిక్స్ content, I can strongly say that mathematics will lose many things compared to the other subjects. Means గ్లైజర్ ఏమంటున్నారంటే ఇఫ్ యూ సపరేట్ ద హిస్టరీ ఫ్రమ్ ద మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్ నుండి మ్యాథమెటిక్స్ హిస్టరీని సపరేట్ చేస్తే ఏంటి అంట మ్యాథమెటిక్స్ విల్ లూజ్ మెనీ థింగ్స్ కంపేర్ టు ద అదర్ సబ్జెక్ట్స్. ఎందుకంటే మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్. వితౌట్ మ్యాథమెటిక్స్ దేర్ ఈజ్ నో సబ్జెక్ట్. సో మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము మ్యాథమెటిక్స్ హిస్టరీ అనేది మనకు తెలిస్తేనే మనం మ్యాథమెటిక్స్ని ఈజీగా నేర్చుకోగలుగుతాము. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ జపాన్ 2001, in this meeting the mathematical scientists discussed the importance of the history of a math. సో జపాన్ 2001లో ఇంటర్నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఒక కమిటీ ఉంది. ఏం చేసిందంటే మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, దాని యొక్క హిస్టరీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది ఆ యొక్క మీటింగ్లో డిస్కస్ చేసుకున్నారు అన్నట్టు. అండ్ ది సజెస్టెడ్ ఆల్ కంట్రీస్ ద యూస్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ ఇన్ ఆల్ లెవెల్స్. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మ్యాథమెటిక్స్ హిస్టరీ చెప్పాలి అనేది అందరికీ చిన్నపిల్లలతో మొదలు పెడితే ప్రతి ఒక్కరికి దాని యొక్క యూజెస్ అనేది చెప్పాలి అనేసి సజెస్ట్ చేశారన్నట్టు. నెక్స్ట్, డీ స్టాండర్డ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే కొన్ని రీసెర్చెస్ చేశారన్నట్టు. కొంతమంది మ్యాథమెటిషియన్స్ కొన్ని రీసెర్చెస్ చేశారన్నట్టు. సో ఆ రీసెర్చెస్ ప్రకారము 84% పీపుల్ ఏంటి దే గెట్ మోర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కాన్సెప్ట్స్. ఇఫ్ దే నో మ్యాథమెటిక్స్ హిస్టరీ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఈజీగా నేర్చుకుంటున్నారట. అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే మ్యాథ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది మ్యాథమెటిక్స్ హిస్టరీ ఎప్పుడైతే తెలిసిందో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట, దే గెట్ మోర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కాన్సెప్ట్స్. వాళ్ళు ఏ కాన్సెప్ట్స్ అయితే విన్నారో ఆ కాన్సెప్ట్స్ని ఇంకా ఈజీగా నేర్చుకుంటున్నారంట. సపోజ్ మనము ట్రిగ్నోమెట్రీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పకుండా ట్రిగ్నోమెట్రీ చెప్పామనుకోండి, వాళ్ళకి ఎందుకు నేర్చుకుంటారో వాళ్ళకు అర్థం కాదు. సో మనం ఎప్పుడైతే ట్రిగ్నోమెట్రీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఫస్ట్ చెప్పామో, దాని యొక్క హిస్టరీ చెప్పామో, సో చిల్డ్రన్ విల్ షో ఇంట్రెస్ట్ టు లెర్న్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. సో దే విల్ లెర్న్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. కాబట్టి సో మనం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పిల్లలకు కూడా హిస్టరీ అనేది మ్యాథమెటిక్స్ హిస్టరీ అనేది చెప్పాలి అన్నట్టు. సో 84% స్టూడెంట్స్ ఏంటంట they get more understanding on explained concepts. Next, 92% students say that the interest developed in to learn the mathematics. ఎప్పుడైతే మనం మ్యాథ్స్ హిస్టరీ చెప్పామో అప్పుడు దే ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్డ్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ టు లెర్న్ ద మ్యాథమెటిక్స్. అండ్ 84% స్టూడెంట్స్ సే దట్ దే గాట్ ద ఎంజాయ్మెంట్. ఇక్కడ మనం మ్యాథమెటిక్స్ హిస్టరీ ఎప్పుడైతే చెప్పామో వాళ్ళు మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవడంలో ఎంజాయ్ చేస్తామని ఎంతమంది ఉన్నారు, 84%. ఇంట్రెస్ట్ అంటే 92%. ఇంట్రెస్ట్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి 92%, మిగతా రెండు కూడా 84% గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా. సో హిస్టరీ యొక్క మ్యాథ్స్ హిస్టరీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, యూజెస్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ ఏ టీచర్ టీచ్ సమ్ హిస్టారికల్ కాన్సెప్ట్స్ బిఫోర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద న్యూ కాన్సెప్ట్ దెన్ స్టూడెంట్స్ విల్ బి మోటివేటెడ్. ఇందాక చెప్పాను కదా ట్రిగ్నోమెట్రీ గురించి. సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఇవ్వాలి, ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం అని చెప్పినప్పుడు పిల్లలు ఏంటి దే గెట్ మోటివేటెడ్. నెక్స్ట్, టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రజెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ హ్యాస్ టు నో హిస్టరీ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటిక్స్. ప్రజెంట్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలంటే పిల్లలే కాదు టీచర్స్ కూడా మ్యాథ్స్ యొక్క హిస్టరీని నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే పిల్లలకు టీచర్స్కి ఇద్దరికి కూడా మ్యాథ్స్ హిస్టరీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది తెలిసి ఉండాలి. ద స్టూడెంట్స్ కెన్ లెర్న్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెథడ్స్. సో మ్యాథ్స్ హిస్టరీ తెలిసిందనుకోండి, ఒక ప్రాబ్లమ్ని దే విల్ సాల్వ్ ఇన్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. హ్యూమన్ వాల్యూస్ విల్ బి డెవలప్డ్ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్. మ్యాథ్స్ హిస్టరీ ఎప్పుడైతే తెలిసిందో దాని మీద అంటే హ్యూమన్ వాల్యూస్ అనేది
డెవలప్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇంటర్నల్ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ మ్యాథమెటికల్ బ్రాంచెస్. అంటే మ్యాథమెటికల్ బ్రాంచెస్ యొక్క కోరిలేషన్ బ్రాంచెస్ యొక్క వాటి యొక్క రిలేషన్స్ని వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఆల్జిబ్రా అంటే ఏంటి, జామెట్రీ అంటే ఏంటి, ట్రిగ్నోమెట్రీ అంటే ఏంటి, ఇట్లా they will find differences in between different mathematical branches. Teacher can teach the mathematics in historical order. So teacher ala inkenti teacher can teach mathematics in historical order. Moral values will be developed in the students. Not only that, not only human values but also moral values will also be developed by while teaching history of the mathematics. We can understand the Leibniz concepts and Leibniz and hard concepts very easily through by learning mathematics, history of mathematics. Mathematics can be represented as human thoughts and problems. Mathematics is nothing but thoughts of humans and their problems. Mathematics అంటే మ్యాథ్స్ అంటే మనిషికి వచ్చే తనకు వచ్చే ఆలోచనలు తనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని ఒక అంటే సింబల్స్ రూపంలో నెంబర్స్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తే మనం ఏమంటాం, మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏరియా ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ కనుక్కోవాలనుకుని ఏంటి ఇక్కడ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్, జస్ట్ సింబల్ ఎంత లెంత్ అంటే ఎల్ అని బ్రెడ్త్ అంటే బి అని కనుక్కోవడమే. వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. సో ఇలా మనము డిఫరెంట్ సింబల్స్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ నెంబర్స్ యూజ్ చేసి వేరియబుల్స్ కాన్స్టెంట్స్ యూజ్ చేసి ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి మనం మ్యాథమెటిక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. సుమేరియన్స్. సో మ్యాథమెటిక్స్ హిస్టరీలో ఫస్ట్ వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు అంటే సుమేరియన్స్ ఎవరు? దే లివ్డ్ ఇన్ ఏ ప్లేస్ సుమేరి విచ్ ఈస్ బిట్వీన్ ది టిగ్రీస్ అండ్ ఈ యూప్రటిస్ రివర్. ఈ సుమేరియన్స్ ఎక్కడున్నారంట? టిగ్రీస్ యూప్రటిస్ నది మధ్యలో, అంటే టిగ్రీస్ ఒక దిక్కు యూప్రటిస్ ఒక దిక్కు ఉంటే వీరు మధ్యలో ఉన్నారంటే ఎవరు? సుమేరియన్స్. మరి సుమేరియన్స్ ఏం కనిపెట్టారు అంటే ఫర్ సొసైటీ నీడ్స్ దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ డిస్కవర్ ద నెంబర్స్. అంటే అప్పటి వరకు నెంబర్స్ అనేటివి లేవు, బట్ సుమేరియన్స్ ఏం చేశారు, ఫస్ట్ నెంబర్స్ అనేటివి తీసుకుని వచ్చారు. దే రైట్ ద నెంబర్స్ ఆన్ స్టైలిష్ ప్లేట్స్, అంటే మట్టి పలకల మీద నెంబర్స్ అనేటివి రాశారు. అప్పట్లో మనకు పలకలు అనేటివి కానీ ఇంకా నోట్బుక్స్ అనేటివి ఏమీ లేవు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడ రాసేవాళ్ళంటే స్టైలిష్ ప్లేట్స్ మీద మట్టి పలకల మీద ఆ యొక్క నెంబర్స్ అనేటివి రాశారన్నట్టు. నెక్స్ట్ దే యూజ్ ద ప్లేస్ వాల్యూస్ ఇన్ రైటింగ్ ద నెంబర్స్ రాయడమే కాదు ప్లేస్ వాల్యూస్ కూడా ఈ యొక్క సుమేరియన్స్ రాశారు. దే ప్రిపేర్డ్ ఏ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ బై యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ రిపీటెడ్ ఎడిషన్ ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్. సో అప్పట్లోనే వాళ్ళు ఏం కనిపెట్టారు, మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్ కూడా కనిపెట్టారు, ప్లేస్ వాల్యూస్ కనిపెట్టారు, నెంబర్స్ కనిపెట్టారు. కాంట్రిబ్యూషన్ మొత్తం ఎవరికి చెందుతుంది అంటే సుమేరియన్స్కి చెందుతుంది. నెక్స్ట్ దే యూజ్డ్ ద హెక్సాడెసిమల్ అండ్ హెక్సాగోనల్ సిస్టమ్స్ ఇన్ రైటింగ్ ద నెంబర్స్. ఎగ్జాంపుల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ 8 is equal to 1.4, దట్ ఈస్ 1.4 is equal to 1 into 60 plus 4. అంటే ఇట్లా హెక్సాడెసిమల్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసి నెంబర్స్ని ఎలా రాయాలి అనేది కూడా సుమేరియన్స్ కనిపెట్టారు. ఇంకేం కనిపెట్టారు, దే స్టేటెడ్ దట్ ద రేషియో బిట్వీన్ సర్కంఫరెన్స్ అండ్ డయామీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. Circumference of a circle means what? Perimeter of the circle, and diameter of the circle means what? The longest chord in the circle we call it as a diameter, right? So Sumerians stated that the circumference and diameter of the circles is always constant, and they also stated that the constant values is exactly 3. Okay, the area of the rectangle is product of length and breadth, and they also find the area of the rectangle, and they propounded the formula rectangle is equal to length into breadth. Next after Sumerians, Babylonians. Who are Babylonians? Babylonians are a group of a people who gather from different places and different culture and civilization and living together. So they are the people, okay? They are a group of the people who gather from different places and different cultures and different civilizations, and they are living together in a place. So those people are called as Babylonians, and their mathematical contributions are the first time used the symbols to write the numbers. So instead of writing the numbers, they used symbols. Example, r is equal to 1, alpha is equal to 10, alpha is equal to 20, alpha r is equal to 22. Like this, they used symbols instead of writing the numbers. Okay, to represent numbers they use symbols. They says that number of days per year is 360 days. In examination you will get question like this: who stated that there are 360 days in a year? So what we have to answer? Babylonians. They stated that there are 360 days in a year. They divide the circle into 360 equal parts, each part called as a degree.
Okay, after Sumerians, Babylonians emerged and they stated that the circle is divided into 360 parts and each part is called as a degree. Okay, in time measuring system they introduced the concept hour, minute and second. So this is the most important concept. Who introduced hour, minute and second concept means they are Babylonians. They applied the hexagonal system in fractions. So hexagonal means writing 30 as 1 by 2, writing 20 as 1 by 3, writing 12 as 1 by 5, like this. This is called as hexagonal system in fractions. Next, the ratio between circumference and diameter of a circle is a constant. The constant value is 3. According to Pritchard, the area of the rectangle and the area of the trapezium, the area of the right angle triangle were first time found by Babylonians. Not only the area of the rectangle, but they also proposed the area of the trapezium, the area of the right angle triangle. Not only rectangle, they also found the area of the trapezium, the area of the right angle triangle were first time founded by the Babylonians. After first Sumerians, next Babylonians. After Babylonians, Egyptians Egypt's emerged. The evidence for contributions for Egyptians are pyramid big temples. What are the contributions of Egyptians? They constructed big pyramid big temples, right? The written evidence for Egyptian contribution is Egyptian papyrus, teacher's handbook. They will ask in examination, Egyptian papyrus means what? So what you would write? Teacher's handbook. సో ద రిటర్న్ ఎవిడెన్స్ అంటే వాళ్ళు రాసిన దానికి గుర్తు ఏంటి అంటే ఒక బుక్ అనేది దొరికిందంట, దాని పేరేంటి? ఈజిప్టియన్ పైపారస్. ఓకే, ద ఈజిప్టియన్ పైపారస్ వాజ్ రిటర్న్ బై అహిన్స్. హూ రోట్ ఈజిప్టియన్ పాపిరస్? అహిన్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద మ్యాథమెటికల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ ఈజిప్టియన్స్? హియర్ ఈజిప్టియన్స్ కూడా డిఫరెంట్ సింబల్స్ అనేటి ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. ద యూజ్ ద డిఫరెంట్ సింబల్స్ టు రైట్ ద నెంబర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద సింబల్స్. ఓకేనా, 1కి ఈ సింబల్, 10కి ఈ అనే సింబల్, ఇట్లా 100కి ఒక సింబల్, 1000కి ఒక సింబల్, మళ్ళీ 10,000కి ఒక సింబల్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు అరిస్టాటిల్, ఈజిప్ట్ ఈజ్ ద ఆరిజిన్ ఫర్ జామెట్రీ. అరిస్టాటిల్ ప్రకారం ఏంటి అంటే జామెట్రీ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అంటే ఈజిప్టియన్స్ నుండే వచ్చింది అని అంటున్నారు. అకార్డింగ్ టు హెరోడాటస్, ఫాదర్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ. హూ ఇస్ ఫాదర్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ? హెరోడాటస్. మెన్సురేషన్ ఇస్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద నైల్ రివర్. So who stated that menstruation is the gift of the Nile river? Herodotus. Herodotus is the father of the history. The line segment are in the ratio of 3:4:5. Then right angle triangle can be constructed. If a line segment or if line segments are in the ratio of 3:4:5, then we can construct a right angle triangle. The area of the triangle is half into base into height. Was first time used by Egyptians. So వాళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కువ ఏం కట్టేవాళ్ళు? పిరమిడ్స్ కట్టేవాళ్ళు. పిరమిడ్స్ ఎలా కడతారు? డిఫరెంట్ ట్రయాంగిల్స్ యూజ్ చేసి కడతారు, అవునా కదా. సో ఎక్కువ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏంటి? హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ అనే ఒక ఫార్ములా తీసుకొని వచ్చారు అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రెపిజియం. వాట్ ఈస్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రెపిజియం? హాఫ్ ఇంటూ హైట్ A+B అనేది కూడా వీళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు. నెక్స్ట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద cyclic quadrilateral, the sides ABCD is given by. Cyclic quadrilateral means here quadrilateral is inscribed in the circle, is called as cyclic quadrilateral. Area is equal to A+B/2 into C+D by 2. The area of the circle is diameter into 8/9 whole square. So the 8/9 whole square, this is the formula of the area of a circle. Next, they used the simple algebraic equations, the variables called as how or heap. They used some variables. Okay, and nowadays we are using different variables A, B, C, like that. At those times they used some variables called as how or heap. They used the arithmetic progression and geometrical progression. So arithmetic progression, geometrical progression over తీసుకొచ్చారంటే ఈజిప్టియన్స్ ఏం తీసుకొచ్చారు? ఇండక్టివ్ రీజనింగ్ అంటే ఫార్ములాస్ అనేవి డిరైవ్ చేసింది ఎవరు? ఈజిప్టియన్స్. నెక్స్ట్ గ్రీక్స్. ఆఫ్టర్ గ్రీక్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే, ఆఫ్టర్ ఈజిప్టియన్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే గ్రీక్స్. దే లెర్న్ ద మ్యాథమెటిక్స్ ఫ్రమ్ ఈజిప్టియన్స్. ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ఎవరు తీసుకొచ్చారు అంటే, ఫార్ములాస్ ఎవరు డిరైవ్ చేశారు అంటే
ఈజిప్టియన్స్ తీసుకొచ్చారు. సో ఆఫ్టర్ ఈజిప్టియన్స్ నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చారు? గ్రీక్స్ వచ్చారు. సో దే లెర్న్ ద మ్యాథమెటిక్స్ ఫ్రమ్ ఈజిప్టియన్స్. దే డెవలప్ ద మ్యాథమెటిక్స్ బై యూజింగ్ డిడక్టివ్ రీజనింగ్. డిడక్టివ్ రీజనింగ్ అంటే ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేసింది ఎవరు? ఈజిప్టియన్స్. ఆ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసింది ఎవరు అంటే గ్రీక్స్. ఇది కంపల్సరీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. హూ డిరైవ్డ్ ఫార్ములా మీన్స్ ఈజిప్టియన్స్, హూ యూజ్డ్ డిరైవ్డ్ ఫార్ములా మీన్స్ గ్రీక్స్. సో దీస్ two are most important concepts. They introduced the rationalization of mathematics. Next, they applied the mathematics in musical system. గ్రీక్స్ ఏం చేశారంటే మ్యాథమెటిక్స్ని మ్యూజికల్ సిస్టంలో యూజ్ చేశారు. ఇది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ థేల్స్ ఏంటి? హీ స్టార్టెడ్ ఏ స్కూల్ అయోనిక్. సో థేల్స్ అనే హీజ్ ద జామెట్రీ, ఆస్ట్రోనామీ, ఫిలాసఫీ వర్ ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై Thales in a Greek country. So Thales, he belongs to Greek country. He introduced geometry, astronomy, philosophy. Okay, and he started a school Ionic. Okay, he discovered 6 theorems in geometry. Who discovered the 6 theorems in geometry means Thales. If two lines are intersecting, then vertically opposite angles are equal. Here, what are the vertical angles? A C means opposite angles are equal. Vertically opposite angles are equal. VD. These are called vertically opposite angles. Every diameter of a circle can be divided the circle into 2 equal parts, right? So every diameter means what? The longest chord which divides circle into 2 equal halves. We call it as a diameter, right? So every diameter of a circle can be divided the circle into 2 equal parts. If a semicircle, in a semicircle, one angle is exactly 90 degrees. Okay. Next, the sum of the angle of a triangle is 180 degrees. In an isosceles triangle, the base angles are equal. So means that is equal to angle B is equal to angle C. These are ఇది ఎవరు చెప్పారు అంటే థేల్స్ చెప్పారు. థేల్స్ ఏంటి? he started a school Ionic. The geometry, astronomy, philosophy were first time introduced by Thales in a Greek country. He discovered 6 theorems in geometry. Okay, what are the 6 theorems? One more theorem is, according to angle side angle ASA rule, 2 triangles are congruent. Congruent అంటే ఏంటి? ఒకదాని మీద ఇంకొకటి ఓవర్లాప్ అయితే we call them as congruency. Okay, when 2 angles and one side are equal, then we can say that 2 triangles are congruent. సో మొత్తం ఎన్ని థీరమ్స్ తీసుకొచ్చాడు? థేల్స్ 6 థీరమ్స్ తీసుకొచ్చాడు. ఏంటి అవి? 2 లైన్స్ ఎప్పుడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో వాటి యొక్క వెర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటాయి అన్నారు. నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నారు? ఒక డయామీటర్ సర్కిల్ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తుందని అన్నారు. ఇంకోటి ఏంటి? సెమీ సర్కిల్లో వన్ యాంగిల్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ 90 degrees అన్నారు. నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్, ద సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఇస్ 180 degrees అన్నారు. ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి? 2 sides ఆర్ ఈక్వల్, అవునా కదా? సో బేస్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనేసి అన్నారు. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి? అకార్డింగ్ టు యాంగిల్ సైడ్ యాంగిల్ ప్రాపర్టీ 2 triangles ఆర్ కాంగ్రుయెంట్ అని అన్నారు అన్నమాట. ఎవరు చెప్పారంటే థేల్స్. ఆఫ్టర్ థేల్స్ ఇంకెవరు వచ్చారు? ఆర్కిమెడెస్ వచ్చారు. హీ వాజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటిషియన్ హూ రీసెర్చ్డ్ ఆన్ ప్యూర్ జామెట్రీ. ఆర్కిమెడెస్ ఏం రీసెర్చ్ చేశారంటే దేని మీద రీసెర్చ్ చేశారు? ప్యూర్ జామెట్రీ మీద రీసెర్చ్ చేశారు. He was the one of the mathematician who researched on pure geometry. He wrote many books, so he was awarded as Newton of antiquity. So Archimedes wrote many number of books, so he was awarded as Newton of antiquity. Important books was written by Archimedes. So some of the important books written by Archimedes were The Centers of Plane Gravity, The Method, the mensuration, the quadration of parabola, the area of the circle is equal to the base of the triangle, is perimeter of the circle, and height of the triangle is radius of the circle. So a books ఏంటి మనకు? ఫస్ట్ ద quadrature of the parabola అనే ఒక బుక్ రాశారు. నెక్స్ట్ ద మెన్సురేషన్ ఆర్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ అనే ఒక బుక్, ద మెథడ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ పర్పస్ సంబంధించింది ఒక బుక్ రాశారు. ద సెంటర్స్ ఆఫ్ ప్లేన్ గ్రావిటీ అనే ఒక బుక్ రాశారు. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ రిటన్ బై ఆర్కిమెడెస్. నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్పారంటే ద ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద బేస్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ perimeter ఆఫ్ ద సర్కిల్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఎలా ఉంటుందంట? ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏంటి మనకు? హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. ఇక్కడ బేస్ ఏంటి? 2πr అని తీసుకుంటే, హైట్ r అని తీసుకుంటే
ఇది దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుందంట, సర్కిల్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్, సర్కిల్ యొక్క ఏరియాకి ఈక్వల్గా ఉంటుందంట. ద ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ద ఏంటి ట్రయాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేశారు. నెక్స్ట్ హియర్ ద పై వాజ్ ఫస్ట్ టైం యూజ్డ్ బై ద ఆర్కిమెడీస్, ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ దిస్ పై వాల్యూస్ ఐలర్స్. సో పై అనే వాల్యూని ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసింది ఎవరు అని అడుగుతారు. ఎవరు? ఆర్కిమెడీస్ యూజ్ చేశారు. ఏంటి పై వాల్యూ ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసింది? ఆర్కిమెడీస్. మరి పై వాల్యూని ఫ్రీక్వెంట్గా అంటే చాలాసార్లు ఎవరు యూజ్ చేశారంటే ఐలర్స్ అనే అతను యూజ్ చేశాడు. సో ఆర్కిమెడీస్ ఏం చేశాడు? పై అనే వాల్యూని ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసిండు. ఐలర్ ఏం చేశాడు? పై వాల్యూని ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేసిండు. నెక్స్ట్ పైథాగరస్ థీరం. సో పైథాగరస్ మనకు తెలుసు. హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఆస్ట్రియా కంట్రీ ఎట్ సామోస్ ఐలాండ్. ఆస్ట్రేలియా కాదు, ఆస్ట్రియా. హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఆస్ట్రియా కంట్రీ ఎట్ సామోస్ ఐలాండ్. హీ వాజ్ ద స్టూడెంట్ ఆఫ్ థేల్స్. సో పైథాగరస్ ఎవరి స్టూడెంట్? థేల్స్ స్టూడెంట్. హీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ పైథాగోరియన్ స్కూల్ ఇన్ సౌత్ ఇటలీ ఎట్ క్రాటన్ విలేజ్, క్రాటన్ టౌన్. సో ఈయన ఇంకేం చేశాడంట? పైథాగోరియన్ కాబట్టి అతని పేరు మీద ఒక స్కూల్ పెట్టాడంటే ఏం స్కూల్ అది? పైథాగోరియన్ స్కూల్ ఇన్ సౌత్ ఇటలీ ఎట్ క్రాటన్ టౌన్. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ స్పెషాలిటీస్ ఆఫ్ ద స్కూల్? ఆ స్కూల్ యొక్క స్పెషాలిటీస్ ఏంటంట అంటే 5 వెర్టిసెస్ స్టార్స్ ఈజ్ ద అకాడమిక్ సింబల్. వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్క స్కూల్కి ఏదో ఒక అకాడమిక్ సింబల్ అనేది ఉంటుంది. సో వీళ్ళ స్కూల్కి ఉన్న అకాడమిక్ సింబల్ ఏంటి? 5 వెర్టిసెస్ స్టార్స్. వాట్ ఆర్ ద 5 వెర్టిసెస్? ABCDE. వెర్టిసెస్ అంటే ఏంటి? ఏ పాయింట్ where 2 lines are lines. It means are 2 rays or joining. దాన్ని ఏమంటాం మనం? వెర్టిసెస్ అంటాం. ఇక్కడ ఎన్ని వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి? ABCDE పాయింట్స్ అన్నట్టు. ఓకేనా? 5 వెర్టిసెస్ స్టార్ ఈజ్ ద అకాడమిక్ సింబల్. సో ఏంటంటే 5 వెర్టిసెస్ అంటే n-e ఇంటూ 180 degrees. అంటే ఏంటి? n-e అంటే ఏంటి? ఇక్కడ A+B+C+D+E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. సో ఇది ఒక ఫార్ములా అన్నట్టు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ దిస్ అకాడమీ దే టీచ్ మ్యాథమెటిక్స్, సైన్స్ అండ్ ఫిలాసఫీ. సో పైథాగరస్ థీరంలో మనం పైథాగరస్ థీరం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? మ్యాథ్స్లో యూజ్ చేస్తాము, సైన్స్లో యూజ్ చేస్తాము. అంతేకాకుండా ఇంకేం టీచ్ చేసిందంటే ఆయన ఇతను ఫిలాసఫీ కూడా యూజ్ చేశాడు. సో ఇన్ హిస్ అకాడమీ they teach mathematics, science and philosophy. The first time introduced the terms mathematics is equal to ellipse is equal ellipse, hyperbola, parabola. ఇంకా they first time introduced the terms in mathematics. What are the terms? ellipse, hyperbola, parabola అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దట్ అకాడమిక్ సింబల్ 5 vertices they called as a health contributions. They called as a health. సో 5 vertices ఏంటంట? దేనికి సూచనలు అంటే హెల్త్ అంట. ఓకేనా? హెల్త్కి సంబంధించినవి. సో వాట్ ఆర్ ద అకాడమిక్ సింబల్లో 5 వెర్టిసెస్ ఏమంటామంటే వాటికి దేనికి సంబంధించింది అంటే హెల్త్కి. నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ ద పైథాగరస్. నెంబర్ సిస్టమ్ అని తీసుకొచ్చింది ఎవరంటే పైథాగరస్. అకార్డింగ్ టు దేర్ ఒపీనియన్ ద నెంబర్స్ ఆర్ యూనివర్సల్ ప్రీడామినర్స్. అంటే విశ్వశాసన కర్తలు. యూనివర్సల్ ప్రీడామినర్స్ మీన్స్ వితౌట్ నెంబర్స్ నెంబర్స్ లేకపోతే మనం ఏం చేయలేము. కాబట్టి ప్రతిదీ డామినేట్ చేసేది ఏంటి? నెంబర్సే. సో దే ఆర్ కాల్డ్ as యూనివర్సల్ ప్రీడామినర్స్. ది ఫస్ట్ టైం క్లాసిఫైడ్ ద నెంబర్స్ యాజ్ ఆడ్ నెంబర్స్ అండ్ ఈవెన్ నెంబర్స్. సో ఎవరు ఆడ్ నెంబర్స్, ఈవెన్ నెంబర్స్ని క్లాసిఫై చేశారంటే పైథాగరస్. ది సేస్ దట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ n odd numbers is n square. And every odd number can be expressed as the difference of squares of the consecutive whole numbers. If you take any consecutive whole numbers, so every odd number can be expressed as the difference of the squares of the consecutive whole numbers. So suppose I am taking 2 whole numbers 0 and 1. If the difference of their squares of 2 consecutive whole numbers, if we do difference, we will get again a odd number. Example I am taking 3 is a whole number and 2 is a whole number. If we square them and subtract smaller number from the bigger number, we will get a number. That number we call as an odd number. See, 6 minus 5 and any consecutive whole number. If you take any consecutive means పక్కన వచ్చే నెంబర్స్ 2 3 5 6 7 8 ఇలాంటి నెంబర్స్ అన్నట్టు. అందులో పెద్ద నెంబర్ చిన్న నెంబర్ నుండి చిన్న నెంబర్ని తీసేయాలి. ఇలా స్క్వేర్ చేసి తీసేస్తే ఒక నెంబర్ వస్తుంది. ఆ నెంబర్ ఏంటంటే ఆడ్ నెంబర్. ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ వి గెట్ ద స్పెషల్ సిరీస్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్. ఒక్కొక్క ఈవెన్ నెంబర్ని మనం యాడ్ చేస్తే ఒక స్పెషల్ సిరీస్ అనేది వస్తుందంట. 8 చూడండి, 2 అంటే ఎలా రాస్తుంది? వీ కెన్ రైట్ as 2 as 1 into 2.
6 as 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6, 6 into 7. సో ఏంటంట ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్స్ 2, 6, 12 ఇవన్నీ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఈ అన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎలా వస్తాయంటే 2 కాన్సిక్యూటివ్ మల్టిపుల్స్ లాగా వస్తాయంట. దే డిస్కవర్ ద ట్రయాంగులర్ నెంబర్. సో ట్రయాంగులర్ నెంబర్ అంటే లాస్ట్ క్లాస్లో వి లర్న్ what is the triangular number n into n plus 1 by 2. Okay na? Next they introduced the perfect number, the number which are in the form of 2 to the power of k minus 1. Next 2 to the power of k minus 1. This is the formula for perfect number, are called as perfect numbers where k is a prime number. Okay, next దే డిస్కవర్డ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. ఇందాకనే మనం లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్, పర్ఫెక్ట్ ట్రయాంగిల్స్ నేర్చుకున్నాం. దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎమికేబుల్ అంటే ఫ్రెండ్లీ నెంబర్స్ 220, 284 ఆర్ ఫ్రెండ్లీ నెంబర్స్. అంటే ఫ్రెండ్లీ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి, ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 220 ఎక్సెప్ట్ 220 is 284. ఇప్పుడు 220 మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసాం అనుకోండి, కొన్ని నెంబర్స్ అనేవి వస్తాయి, వాటి యాడ్ చేసినాం అనుకోండి, ఎక్సెప్ట్ 220ని ఒక్కదాని పక్కన పెట్టేసి వచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది టోటల్ అంటే 284 వస్తుంది. అదే మనం 284ని తీసుకున్నాం, వాటి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అన్నింటిని యాడ్ చేసినాం, ఎక్సెప్ట్ హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ 284ని పక్కన పెట్టేసి మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది టోటల్ 220 నెంబర్స్ వస్తుంది, 220 వస్తుంది టోటల్. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ వి కాల్డ్ as ఫ్రెండ్లీ నెంబర్స్ ఆర్ amicable నెంబర్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ జామెట్రీ. వాట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద జామెట్రీ? ద ఫస్ట్ టైం దే introduced the symbols to represent geometrical figures. సో పైథాగరస్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, దే యూజ్డ్ జామెట్రికల్ సింబల్స్ టు రిప్రజెంట్ జామెట్రికల్ ఫిగర్స్. సర్కిల్ అని చెప్పే బదులు దానికి ఒక సింబల్ పెట్టారు, స్క్వేర్ అని చెప్పేదానికి ఒక సింబల్ పెట్టారు, ట్రయాంగిల్ అని చెప్పడానికి ఒక సింబల్ పెట్టారు. సో పైథాగరస్, సో ఆ స్కూల్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఫస్ట్ ఒక సింబల్స్ అనేవి వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అన్నమాట. The area of the squares and hypotenuse of a right angle triangle is equal to the sum of the areas of the squares of other two sides. మనం చిన్నప్పటి నుండి వెంటనే ఉన్నాం ఏంటంటే areas of the squares and hypotenuse of a right angle triangle. ఇక్కడ suppose I am taking this is a right angle triangle, this is a right angle triangle. These are the areas of the squares. If you extend here, suppose I am taking 3, 4 and 5. If you extend, this is a square and here 5 is a square and here 4 is a square. Here what is given here, the areas of a square on hypotenuse. So this is area of the hypotenuse. There here area of the hypotenuse, this is area of the perpendicular and this is area of the base. Suppose if the area of the squares on hypotenuse of a right angle triangle is equal to the hypotenuse area ఎంత ఉంటుందంట, this area is equal to the sum of the other two sides. ఓకేనా, 4 squares plus 3 square that is equal to 14 అంటే 16 plus 9 that is equal to 25. This 25 is equal to 5 square that is equal to 25. So next, Pythagoras was popularized the right angle triangle theorem. So right angle triangle theorem ఎవరి ద్వారా పాపులర్ అయింది అంటే పైథాగరస్ ద్వారా. సో దట్స్ వై యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ పైథాగరస్ థియరమ్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ యూక్లైడ్, హీ వాస్ వర్క్డ్ యాజ్ ఏ mathematics teacher in Alexandria University. Euclid, he worked as a mathematics teacher in Alexandria University. He collected the mathematical formulas, axioms, theorems from previous scientists. He wrote a historical book, The Elements. Definite damn sure question in TGT, PGT they will ask, who wrote the book Element? Euclid wrote the book Element. సో ఫ్రమ్ వేర్ ఎక్కడ నుండి ఈ బుక్ రాసిండు అంటే హీ కలెక్టెడ్ ద మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్. ఎవరి దగ్గర నుండి కలెక్ట్ చేశానంట, ఫార్ములాస్, యాక్సియమ్స్, థీరమ్స్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ సైంటిస్ట్ల నుండి ఫార్ములాస్ని, యాక్సియమ్స్ని, థీరమ్స్ని కలెక్ట్ చేసి వీటన్నిటిని ఒక బుక్ లాగా తయారు చేసింది. ఆ బుక్ పేరేంటి, ద ఎలిమెంట్స్. హీ wrote అనదర్ బుక్ విచ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అనాలిసిస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనలైజ్ చేయడానికి ఇంకొక బుక్ రాశాడు. The name of the book is Data. Next, the Elements has made the Euclid as father of geometry. So we called, who is father of geometry is nothing but Euclid. Why? Because he wrote the book Elements. Okay, he discovered the algorithm to find the GCD of two integers. Not only that, Euclid discovered the algorithm theorem to find the GCD of two integers. Some of the Euclidean axioms were false proved by K. Gauss and Reidman. సో యూక్లైడ్ యాక్సియమ్స్ కొన్నిటిని
ఫాల్స్ అని ప్రూవ్ చేశారు. ఎవరు ప్రూవ్ చేశారు అంటే కేఎఫ్, గాస్ అండ్ రెడ్మ్యాన్. ఓకే, ఎవరు ఫాల్స్ అని ప్రూవ్ చేశారు అంటే కేఎఫ్, గాస్ అండ్ రెడ్మ్యాన్. వాళ్ళు అడుగుతారు యూక్లైడ్ ఎగ్జామ్స్ని ఫాల్స్ అని ఎవరు ప్రూవ్ చేశారంటే కేఎఫ్, గాస్ అండ్ రెడ్మ్యాన్. ద జామెట్రీ వాజ్ డెవలప్డ్ బై కేఎఫ్, గాస్ అండ్ రెడ్మ్యాన్ is called non-Euclidean geometry. సో ఆల్రెడీ యూక్లైడ్ ఒక జామెట్రీని అంటే ఏంటి, జామెట్రీని డెవలప్ చేశారు. ఆ జామెట్రీలో కొన్ని యాక్సియమ్స్ ఏంటి ఫాల్స్ అని ప్రూవ్ చేసి వాళ్ళు ఇంకొక కొత్త జామెట్రీని తీసుకొచ్చారు. ఆ జామెట్రీ పేరు ఏంటి అంటే నాన్ యూక్లైడియన్ జామెట్రీ. సో యూక్లైడ్ రాసిన జామెట్రీ ఏంటి, యూక్లైడియన్ జామెట్రీ. యూక్లైడియన్ రాని జామెట్రీ అంటే నాన్ యూక్లైడియన్ జామెట్రీ. స్పెషాలిటీస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్. మరి అతను ఎలిమెంట్స్ అనే బుక్ రాసిండు కదా, ఆ బుక్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆ బుక్కి దిస్ బుక్ హ్యాస్ 13 వాల్యూమ్స్. 13 వాల్యూమ్స్ అంటే లైక్ చాప్టర్స్ అన్నట్టు. సో దిస్ బుక్ హ్యాస్ 13 వాల్యూమ్స్. ఇట్ వాస్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ పబ్లిష్డ్ బుక్ ఇన్ ద వరల్డ్. ద ఫస్ట్ బుక్ ఈజ్ బైబిల్. సో ప్రపంచంలోనే సెకండ్ హైయెస్ట్గా సేల్ అయిన బుక్ ఏంటి అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ అనే బుక్. ఎవరు రాశారు, యూక్లైడ్ రాశారు. మరి ఫస్ట్ ఏ బుక్ ఎక్కువ సేల్ అయింది అంటే దట్ ఈస్ బైబిల్. ద బుక్ వాజ్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ టు అరబిక్, లాటిన్, ఇంగ్లీష్ రెస్పెక్టివ్లీ. ఓకే, ఫస్ట్ టైం ఎందులోకి వచ్చిందంట, గ్రీక్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది. తర్వాత ఈ గ్రీక్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న బుక్ని అరబిక్ లాంగ్వేజ్లోకి, లాటిన్ లాంగ్వేజ్లోకి, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశారు. కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ గ్రీక్, అరబిక్, లాటిన్, ఇంగ్లీష్ షార్ట్ ఫామ్లో మనం గేలని రాసుకుంది. సో ఇటు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, గ్రీక్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది, తర్వాత గ్రీక్లో నుండి అరబిక్లోకి, లాటిన్లోకి, ఇంగ్లీష్లోకి వాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేశారని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ టు ఇంప్రూవ్ ద లాజికల్ థింకింగ్ ఇట్ వాజ్ రెడ్ బై అబ్రహాం లింకన్. సో అంతేకాకుండా ఈ ఎలిమెంట్స్ అనే బుక్ని ఇంకెవరు చదివారు అంటే అబ్రహాం లింకన్ చదివారంటే. ఎందుకంటే టు ఇంప్రూవ్ హిస్ లాజికల్ థింకింగ్. వాల్యూమ్ 1 to వాల్యూమ్ 6 ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ప్లేన్ జామెట్రీ. సో మొత్తం 13 వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం కదా. సో ఫస్ట్ టు 6th వాల్యూమ్ వరకు ఏమున్నాయంట, ప్లేన్ జామెట్రీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఫస్ట్ టు 6th చాప్టర్ వరకు ఉన్నాయంట. నెక్స్ట్ 7th to 10th చాప్టర్ వరకు ఏమున్నాయంట, ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ నెంబర్ సిస్టమ్. నెంబర్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తము 7th to 10th చాప్టర్ వరకు ఉన్నాయంట. నెక్స్ట్ 11th to 13th చాప్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ 3-dimensional జామెట్రీ. ఓకే, 3-dimensional జామెట్రీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మిగతా లాస్ట్ 3 చాప్టర్స్ దట్ ఈస్ 11 to 13 చాప్టర్స్లో ఉన్నాయంట. సో వాల్యూమ్ 1లో అంటే వాల్యూమ్ 1 అని చెప్పాం కదా, వాల్యూమ్ 1 to 6 వరకు ఒక పార్ట్ అనుకున్నాం ఏంటి, ప్లేన్ జామెట్రీ. అందులో వాల్యూమ్ 1 అంటే చాప్టర్ 1లో ఏముంటాయి, ఇట్ హ్యాస్ 48 స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, మొత్తం ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయంటే వాల్యూమ్ 1లో 48 స్టేట్మెంట్స్. 47 ఈజ్ ద పైథాగరస్ థీరం. 48 స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కన్వర్స్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థీరం. ఆ 48 స్టేట్మెంట్స్లో 47th స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే పైథాగరస్ థీరం. అదే మనం అనుకుంటాము ax² + bx = ac² అని అనుకుంటాం, అది. నెక్స్ట్ 48th స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే కన్వర్స్ ఆఫ్ ద పైథాగరస్ థీరం. 48th స్టేట్మెంట్. మొత్తం యూక్లైడ్లో 13 వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి, అందులో ఫస్ట్ వాల్యూమ్లో 48 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. 47th స్టేట్మెంట్ అంటే పైథాగరస్ థీరం. 48th స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ద పైథాగరస్ థీరం. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ 11 చూసుకుంటే ఇట్ గివ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కో-ప్రైమ్స్ ఆర్ రిలేటివ్ నెంబర్స్. అవును, మనం ఇందాక అనుకున్నాం, ఎందుకంటే వాల్యూమ్ 7th to 10th వరకు ఏముంటాయి, నెంబర్ సిస్టమ్కి సంబంధించినవి కాబట్టి. వాల్యూమ్ 7th ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కో-ప్రైమ్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ప్రైమ్ నెంబర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎందులో ఉంటుందంటే వాల్యూమ్ 7లో ఉంటుంది. ఇట్ గివ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యూక్లిడియన్ ఆల్గరిథంకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎందులో ఉంటుంది, వాల్యూమ్ 7లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ 10. దిస్ వాల్యూమ్ కంటైన్స్ మెనీ థీరమ్స్. వాల్యూమ్ 10లో చాలా థీరమ్స్ ఉన్నాయంట. ఫండమెంటల్ థీరం ఆఫ్ ఆర్కిమెడీ అనేది కూడా ఇందులో వాల్యూమ్ 10లోనే ఉంది. ఇట్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ జామెట్రికల్ ప్రూఫ్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ జామెట్రికల్ ప్రోగ్రెషన్. జీపీకి జామెట్రికల్ ప్రోగ్రెషన్కి సంబంధించిన ప్రూఫ్కి సంబంధించిన n టర్మ్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా ఈ యొక్క 9th చాప్టర్లోనే ఉంది. ఇట్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద సెట్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఈజ్ అన్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. అవును కదా, సెట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ని ఒక సెట్గా రాయామంటే వీ గెట్ అన్లిమిటెడ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో ద సెట్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. అదే ఎవరు చెప్పారు అని అంటే మనకు ఈ యొక్క ఎలిమెంట్స్ అనే బుక్లో 9th వాల్యూమ్లో ఉందన్నట్టు. నెక్స్ట్ డయాప్టరస్.
Diopterus ఎవరు? The algebra, which is a Arabic term derived from algebra al-mukammala. సో ఆల్జిబ్రా అనేది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, ఏ టర్మ్ నుండి వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ అరబిక్ టర్మ్. ఓకే, యూ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఆల్జిబర్ అల్-ముకమ్మల. అడుగుతారు ఆల్జిబ్రా అని ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, ఏ టర్మ్ నుండి వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అరబిక్ టర్మ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఆల్జిబర్ అల్-ముకమ్మల. అరబిక్ టర్మ్లో ఆల్జిబ్రా అని ఏమంటారు? ఆల్జిబర్ అల్-ముకమ్మల. ద ఆల్జిబ్రా బుక్ వాజ్ రిటన్ బై మొహమ్మద్ బిన్ కౌరాజ్మి. సో ఆల్జిబ్రా బుక్ని ఎవరు రాసిండ్రు అంటే ఒక ముస్లిం అతను రాశారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్జిబ్రా అతను ముస్లిం అతను ఎవరు? మొహమ్మద్ బిన్ కౌరాజ్మి అని అతను రాశారు. ద ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వర్ ఫస్ట్ టైమ్ యూజ్డ్ బై Diopterus. సో హీ వాజ్ అవార్డెడ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఆల్జిబ్రా. సో ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎవరు యూజ్ చేశారంట? ఆల్జిబ్రా యొక్క బుక్ను రాసింది మాత్రం ఒక ముస్లిం అతను ఎవరు? మొహమ్మద్ బిన్ కౌరాజ్మి అని రాశారు. బట్ ఆ రాసిన యొక్క అందులో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరు యూజ్ చేశారంటే డయాప్టరస్ యూజ్ చేశాడు. సో ఆ డయాప్టరస్ని మనం ఏమంటామంటే అవార్డెడ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఆల్జిబ్రా. ఏమైనా అతను ఒక బుక్ రాసిండు కానీ ఆ బుక్ని యూజ్ చేయలేదు. ఎవరు? మొహమ్మద్ బిన్ కౌజార్ని యూజ్ చేయలేదు. బట్ దాన్ని యూజ్ చేసింది ఎవరు? డయాప్టరస్. కాబట్టి ఈ కాల్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఆల్జిబ్రా. డయాప్టరస్ wrote a book Arithmetica. Who wrote book Arithmetica means Diopterus. Next, Heron formula. What is Heron formula? Semi-perimeter S is equal to A plus B plus C by 2 is a semi-perimeter, and circumference of a semi-perimeter is equal to S is equal to D. Next, area of a triangle is equal to under root of S into S minus A, S minus B, S minus C. So దీన్ని ఏమంటాం మనం? హెరాన్ ఫార్ములా అంటాం. అవునా? హెరాన్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి? ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ S into S minus A, S minus B, S minus C. So whereas S is equal to circumference of semi-perimeter. S is equal to A plus B plus C by 2. He was first Greek mathematician to find the area of a triangle by using the sides of the triangle. So Heron is a Greek mathematician who first used the sides of a triangle to find the area of the triangle. This is all about Heron. Okay. Next, Eratosthenes. He was a Greek mathematician. He belongs to Greece. Okay. He was a Greek mathematician. He find the calendar for leap year. So Eratosthenes ఏం చేశాడంటే he find the calendar for leap year. లీప్ ఇయర్కి క్యాలెండర్ని కనిపెట్టింది ఎవరు అంటే ఎరత్రోనస్. ఈ ఫైండ్ ద మెథడ్ టు ఐడెంటిఫై ప్రైమ్ నెంబర్స్ బై సపరేటింగ్ ద కాంపోజిట్ నెంబర్. సో కాంపోజిట్ నెంబర్స్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్లో సపరేట్ చేసి ప్రైమ్ నెంబర్స్ని కనిపెట్టే మెథడ్ని ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేశారంటే ఎరిత్రోనస్. అంటే కాంపోజిట్ నెంబర్స్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ని సపరేట్ చేసే మెథడ్ని ఎవరు కనిపెట్టారంటే ఎరిత్రోనస్. హిస్ మెథడ్ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎరిత్రోనసిస్ జల్లెడ విధానం అంటారు. అంటే సీవింగ్ అంటే ఏంటి? జల్లెడ విధానం, జల్లెడ పట్టడం అంటారు. సో అంటే సపరేట్ చేయడం, కాంపోజిట్ నెంబర్స్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ని సపరేట్ చేసే మెథడ్ని తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి ఆ మెథడ్ ఏంటంటే ఎరిత్రోనసిస్ సీవ్ మెథడ్ అంటారు. ఓకేనా? Hipparchus, he was a Greek astronomer. He found the trigonometry to research the astronomical concepts. So Hipparchus, he is a Greek astronomer. So he found trigonometry కనిపెట్టింది ఎవరంటే Hipparchus to research on the astronomical concepts. He was awarded as father of trigonometry. Who is awarded as father of trigonometry means Hipparchus. ట్రిగ్నోమెట్రీ హిప్పార్కస్. ట్రిగ్నోమెట్రీ అంటే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ గుర్తొస్తుంది. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? హైపోటెన్యూస్కి బదులు హిప్పార్కస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. హూ ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ అంటే హిప్పార్కస్. ఓకే. సో హిప్పార్కస్ ఎవరు? మరి ట్రిగ్నోమెట్రీ మనకి మెయిన్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఆస్ట్రోనాట్స్ యూజ్ చేస్తారు, అవును కదా. సో హీ వాజ్ ఏ గ్రీక్ ఆస్ట్రోనామర్. He found the trigonometry to research the astronomical concepts. Next, Hippocrates. Hipparchus వేరు, Hippocrates వేరు. Hippocrates ఎవరు? The teachers who came from Sicily country to the Greek country, they were called as a sophist. అయితే ఎవరైతే సిసిలీ కంట్రీ నుండి గ్రీక్ కంట్రీకి వస్తారో టీచర్స్, మనం ఆ టీచర్స్ని ఏమంటారంట అంటే సోఫిస్ట్ అంటారంట. అర్థమవుతుందా?
టీచర్స్ ఉంటారు కదా, ఆ టీచర్స్ సిసిలీ అనే ఒక కంట్రీ నుండి ఒక గ్రీక్ అనే ఇంకొక కంట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఆ మైగ్రేట్ అయిన టీచర్స్ని మనం ఏమంటామంటే సోఫిస్ట్ అంటాం. హిప్పోక్రటస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సోఫిస్ట్. ఇక్కడ మనకు హిప్పోక్రటస్ ఎవరు? టీచర్. మనకు ఇండైరెక్ట్గా చెప్పింది ఏంటి? హిప్పోక్రటస్ వాజ్ ఏ టీచర్ హూ కేమ్ ఫ్రమ్ సిసిలీ కంట్రీ టు ది గ్రీక్ కంట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్, what is his contributions? So he stated that the ratio of area of two circles is equal to the ratio of their squares of the diameters. So he propounded the formula a1 is to a2 is equal to d1 square is equal to d2 square. We have to remember this. Next, the ratio of two segments of a circle is equal to the ratio of squares of the chord. So see here, the ratio of the two segments of the circle. If you take two segments of a circle, those two segments are equal to the ratios of the squares of the chords. a1 is to a2 is equal to ab square is equal to cd square. Ratios of their areas is equal to a1 is to a2 is equal to ab square is equal to cd square. In a semicircle, one angle is a right angle triangle. Next, in a minor segment, one angle is obtuse angle, and that is more than 90 degrees. We have different, how many types of angles are there? Acute angle, obtuse angle, right angle, reflex angle, ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ యాంగిల్, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, జీరో యాంగిల్. నెక్స్ట్, నికోమకస్ he was one of the Greek mathematician who researched on arithmetic number series progression. So Nicomacheus was a Greek mathematician who researched on arithmetic number series. What is arithmetic number series? It is called as progression. He wrote a book on arithmetic progression in Introductio Arithmetica. So he wrote a book, Arithmetic Progression in Introductio Arithmetica. Introductio Arithmetica was a book written for arithmetic progression by Nicomacheus. Every cubic number can be expressed as the sum of the consecutive odd numbers. Every cubic number we can express as sum of the consecutive odd numbers. Consecutive odd numbers means immediate odd number. Suppose I am taking 3. After 3, what is the next immediate odd number? I am not asking number, immediate odd number. After 3, 4 is an even number. If you take 5, so here 3 and 5 are immediate odd numbers. If you add 3 and 5, what you will get? 8. Here 8 we can write as 2 cube. So that only he is telling every cubic number can be expressed as the sum of the consecutive odd numbers. Suppose I am taking one more number, 7 plus 9 plus 11. 7, 9, 11 are consecutive odd numbers. If you add these three numbers, you will get a number 27, which is equal to 3 cube, right? Like this, we stated that every cubic number can be expressed as sum of the consecutive odd numbers. This is all about history and nature of the mathematics. Next chapter we will learn about Indian mathematicians. We will learn about Indian mathematicians. Thank you.